Wagwan wa Kenya wazee. Hey, nimeanza na kufurahi kidogo. Mambo inachemka vizuri. Acha nitoe hii hood kidogo mnione sura. Mimi sijifichi. Nikikuja nimekuja bana, na lazima niwaambie kila mtu lazima apewe makavu yake. So mambo ni mingi. Tunaona kesi Dikembe versus KBF. Acha niseme Dikembe ni the people versus KBF, kwa sababu sisi wote we are rallying behind Dikembe, na tunajaribu venye tunaweza kumpatia all the support that we can give him. Sisi kwa hii space yetu ndogo ya Fall and One, tunapatia Dikembe support sana, kwa sababu at the end of the day we want what is the best for basketball in this country. Mabarua ndo naona zimeanza kutumwa sasa pale kwa mitandao. Mpaka nimeona kuna ingine yenye wanatuambia tusicomment. Sijui hiyo inaitwa ngaje pato. Nimesikia watu wa Big English wameipatia jina, sijui inaitwa nini. Lakini hiyo ya kutaka kutukazia tusibonge, ati tusicomment on this issue, lazima tutaongelea. We are going to talk about it. Hii lazima tuongelea. Kuna venye mtafanya vitu, mmeiba do, mmekula, mmeharibu bake, mmetuacha mali tuko sahi, alafu mnatuambia tusiongee. Tusiongee aje? Kubonga naye lazima tutabonga. So leo niko na mambo mingi sana yenye nilikuwa nataka kuongelea, lakini first nataka kushukuru wasee wenye wana fight, wenye wana ngangana na hii struggle. Kila mtu mwenye ako frontline manze, the frontline soldiers tunawajua wote. Frontline soldiers tunawashukuru sana, kuanzia kwa mdosi wetu Dikembe, lawyer wetu Dora, tukikuja kwa Nderito, tukiendelea jana niliona Alan, na wengine wengi, siwezi taja kila mtu. So nashukuru sana frontline soldiers wenye tunangangana na hii struggle, and we are going to win. Ini battle lenye lazima tutashinda, like there's no two ways about it. We are going to win this war. Na Federation at the end of the day, sisi tumekuwa hapa tukiongea sasa, tunasema hatuwachuki. We gave you 100 years of success, but now you guys, you have done what you needed to do over those years. Kuanzia 1965 we have been sidelined, tumewekwa kando, hakuja kuwa na inclusivity, nothing. You guys have just been doing things the way you have been doing things. Tuna respect for the much or the nothing that you have done for us. And now time yenyu imefika manze, your time is up. I'll be very happy nikianza kuona ma resignation letters zina come. Some of you I have nimeongelesha, na that brings me to the issue that I have today. So issue yangu ya leo yenye niko nayo, it is specifically going towards one individual. Unajua tulisema hii vita lazima tupigane, tunangangana na mtu mmoja baada ya mwingine. Lazima tuwaangushe wote chini na waende nyumbani. Tunawaangusha chini wote. All the tyrants, you have to go home. The way you are corrupt, hiyo impunity yote yenye mmekuwa nayo, hiyo whatever yenye mmekuwa mkifanya kwa hiyo ofisi, your time is up. So there is this one particular individual mwenye nimesema due to hii pia ni public demand na evidence kidogo, nikidhani watu wanaona leo niko na marisiti. Leo niko na marisiti hapa bana. Nimesema sikuji tu kuongea ndio mtu baadaye aanze kusema ati manze ulibonga sijui nini ulituwekelea. Hapana. Mimi sijaekelea mtu yote. Mimi hakuna mtu yote mwenye nachukia. I'm just doing my job kidogo yenye naweza kusaidia watu waelewe kenye inaendelea kwa hii federation yetu. So this federation kuna shida kubwa sana yenye watu wako nayo. Na hii shida yenye inatuweka mahali tuko sahi, tunajua sisi wote ni shida ya corruption. These old men and women are very corrupt. Wanakula pesa, mali ya umma, wanakula mali ya umma. Watu, they have been thriving in this chaos. Tunajua watu wenye wako Facebook wanaingianga huko sana. Mtaona leo after ile hiyo nini imetolewa, imewekwa pale,
Niliambia watu tafadhalini, wachaneni na watu wenye wanakuja kuongea mingi kwa Facebook. Watu tumewa-invite, tumewaita wengine wao, kujeni hapa. Sisi tumeita hapa mpaka players. People are afraid to come and talk. Lakini ukiingia huko kwa Facebook unapata mtu ameandika A4 kama hii, karatasi kama hii imejaa. Amekuandikia hapo English yote yenye anaweza andika. Lakini at the end of it there's nothing important yenye ametuandikia hapo. It's just trying to distract us with all those beautiful words and sijui nini. But the fact is one, mimi nataka kila mtu ajue, KBF has to go home. That office lazima kila mtu kuanzia kwa chairman mpaka kwa ule jamaa mwenye anafanyanga kazi ya kuwapikia chai, kila mtu mpaka aende nyumbani. We are tired of these people. We are not going to allow them to continue running this federation. Ni kama federation ni yao. Hii federation tuliambiwa si ya mama ya mtu. Kwa hivyo hatutanyamaza, hata mtu ambie nini, hatutanyamaza, tutaongea. Mkitaka mkuje kutushika, mtupeleke jela wapi, sisi tumeshazoea bana. Kwa hivyo lazima tuwaambie ukweli. So this one individual that I am nataka kumulika hapa, kwa sababu tutawamulika mmoja mmoja mpaka mwisho. Leo nataka nianze na Honorable. Anaitwa Honorable nani? Anaitwa Honorable Joseph. Ni Joseph? Joseph Amoko. Amoko tafadhali. Kwanza one, we ni mzee sana. You're too old. Too old. Hata sidhani budangu anakufikia miaka by the way. You're too old. Mimi sielewi uko na biashara gani Kanairo, sijui. Sababu hii ni ya out. Watu wamekuwa wakilia, Amoko, you are corrupt. You are a very very corrupt individual. Na tunakujua vizuri sana kwa hii federation and the kind of shady businesses that you conduct huku chini. Now why am I mentioning this guy leo? It's very simple. Kenye niko nayo hapa, this is enough evidence ya kuonyesha that I don't know, kwa sababu some people that I've talked to wananiambia, Amoko is just a pawn in this chess game. It's just the farmhand. The real farmers are the ones who are enjoying the benefits. Yeye huku. My friend, at your age, kama umekubali kutumika, kama unaweza kubali kutumika, you enjoyed the benefits of corruption. Umeenjoy kunyanyasa watu na kufanyia watu kila kitu yenye haifai. Then ikifika wakati yenye sasa tunaanza kukumulika, mnaanza kulia hapa kutuambia this guy, yeye tu ni ule mtu wa kutumika nini. Hiyo ni shida yako. Ulikubali kutumika, kwa hivyo beba msalaba kulingana na venye ulitumika. Hapa hizi documents niko nazo hapa, hizi risiti zimetoka kwa rafiki yangu sana Anselm. He was in business with the federation. Let me not say in business, but kuna pesa zake federation alituma kwa account ya federation pale, na hiyo pesa ilikuwa inafaa ireversiwe, irudishwe kwa account yake. That was in Feb. Mpaka wa leo federation imekuwa ikiendelea kumchezea mchezo za paka na panya. Jamaa amejaribu kuongelesha. Hizi zenye mnaona hapa mpaka ni WhatsApp, hizi ni message za WhatsApp. Zingine niko hapa mpaka na marisiti za bank. Risiti za bank ziko hapa. Hii ni risiti ya bank hii hapa. Tumeiprint out vizuri sana. Hii hapa ni hii. Hapa ndio kazi ipo. So hii federation yetu, kwa sababu ni wajanja sana, wakiongozwa na Amoko na I think ni Secretary General, walimwandikia blank check yenye ilienda kubounce kwa bank. So ndio ifike position yenye nyinyi mnajua kenye mko nayo kwa account ama mjui. Mtu anahitaji pesa zake, and at that time when this guy was following up Ido, ni pesa yenye alikuwa anahitaji sana. So akachezewa michezo mingi. At the end of the day, mpaka wa leo pesa yake hajaipata. Federation imeshinda ikimsumbua kila wakati, anauliza, anazungushwa nini.
And this is just one person. Huyu ni mtu mmoja peke yake mwenye tumeongea na yeye na tukapata hii kesi. So I know there are so many people out there. Na naomba tafadhali, kama kuna mtu yote pesa yake imekuliwa na hii Federation with their shady deals, hizo vitu zenye wanafanyanga huko chini ya maji, please kuja tukae chini utuonyeshe evidence yako yenye uko nayo, biashara yenye mulifanya na Federation. Tujaribu kufuatilia tuone kama tunaweza saidia watu wapate pesa zao. Ian Wainaina Wanyoike, rafiki yangu mkubwa sana, alisaidia Federation 2021 wakapata ile koti ya Morans Lounge. They went and played the games there, na mpaka wa leo pesa hajawahi lipwa. Ian alisacrifice kila kitu, si ati ni mtu mwenye alikuwa na doa ama nini. Management ya Morans huko ilimharas sana, ikamharakisha kwa sababu yeye ndo alipeleka huko Amoko, wakaongea wakasikizana, then ikafika pati ya kulipa pesa, ikakuwa ni mambo mingi, mahangaiko mpaka wa leo ilibidi ametoa pesa yake ya mfuko akalipa huko, and mpaka wa leo pesa hajaipatiwa. Ameshinda tu akizungushwa na Federation. Amoko anamwambia hivi, So mimi niliongea na Amoko juzi, nilimpigia simu, na before nimpigie simu nilimtext nikamuuliza kama hizi allegations ni za ukweli ama ni za uongo, of which alikubali, akasema hizi ni vitu zenye ziko ni ukweli. So nilitaka respond. Aliongelea story ya Ian na Morans Lounge, akasema Morans Lounge, the reason why, aliniambia the reason why they don't play there anymore, not why they did not pay. Aliniambia it was because you know huko tulikuwa tunaambiwa sijui tujibebe maji mara na kuna bar. But mimi swali yangu ilikuwa moja, what does the name Morans Lounge tell you? Tayari jina yenyewe inakuonyesha hiyo ni mahali penye kuna bar, kuna klabu, ni wa area ya starehe. So when you guys decided to go there and hire that court, tayari mlikuwa mnajua where you are going. So baadaye mkianza kusema ati ilikuwa na klabu, hata Nyayo kuna bar. So I don't understand hiyo inaingilia wapi na kosa kulipa mtu pesa yake after the services that he offered you. So Ian pesa yake ilienda hivyo. Leo ndo amenitumia at least message yenye aliandikiwa na Secretary General Ambrose Kisoi, mwenye alijiintroduce vizuri sana kwa hiyo message yenye pia ndio print out, na akamwambia yeye ni nani na venye alimjua, akamwambia alipata hiyo information ya kila kitu na court venye sijui, but hapo hivyo mwisho it was a lot of nonsense. Akimwambia manze, there's an article I want you to go and read. I think ilikuwa ya kucomplain because the place is ni club, iko na club or something like that. But kwangu hiyo ilikuwa ni excuse ya Federation to use that court and not to pay that guy his money. Ian paid that money, alitoa kwa mfuko yake akalipa huko. Court yenye ilitumiwa na Federation to play games there, that is in 2021. Hizo ni almost 2 years. So mimi swali ni moja, nataka Wakenya tujiulize na tusaidiane. This guy Amoko, there is a very famous recording yenye lirekodiwa hapo. If kama kuna mtu hapa anakwanga kwa circles za basketball vizuri, I know they have heard about this recording. And before I say anything ama niendelee, nataka watu kwanza wasikie hii recording. Hii part nataka tukuplay hii part kidogo ya huyu mwenye alikuwa anaongea akiongelea Amoko, because ni mtu mwenye amefanya naye kazi. He knows Amoko very well, and this is what he had to say about his friend. Ongea na Federico Dongo. Federico Dongo amemjua huyo paso. Federico Dongo had the problem with the KDS because of Amoko. Ati Amoko alikuwa anapangia fixtures vibaya. I told Frederick surely that is one person ambaye pia mnajua kuna shida zake. Amoko alifutwa kazi kitambo, bibi akakufa nini na nini. So sometimes hata timu zinampa kesi nyingine ya tano badilisha fixture. We also get annoyed. But tulikaa kwa meeting tukasema fixtures will not be changed. Fixtures will not be changed kama sio gode. If you are trying to change fixtures, you must give a notice ya 1 week. Yes. Reason why you want to change your fixture. And legally enda smoothly after that, tulivomtema Amoko. Na Frederick mwenyewe aliniambia alikubali. I told him because of Amoko alone surely ndio unasipiga hivi. So
nataka tu kukumbusha wa Kenya that this is something that was said na mtu mwenye amekuwa close to Amoko. This guy hapa anatuambia tu wazi na ukweli, Amoko comes for cheap. 500 fixture inabadilishwa pesa kidogo. That is what this guy anamaanisha, kwa sababu hapo akimalizia mali limekata, umesikia akisema alikuwa anaambia mtu just because of Amoko ndo unatupiga vita. Like, who is he? He is no one. So Amoko, you have been a very big problem. You have been a deterrent to the development of basketball in this country. And hii ni kitu mimi nasema without fear of, pata unasemanga without fear of what? Of contradiction. Naangalia tuko huko chonjo, najua English. So hii ni kitu nasema without fear of contradiction. Amoko, you have been a problem. You have been a very big deterrent to the development of basketball in Kenya. And the reason is this: you come for cheap. You come for cheap. These guys are hiring you to do all the dirty jobs for them. Wewe tu unakubali, unawafanyia. I understand maybe unaweza kuwa na shida zako kulingana na venye anasema, but why do you have to compromise everything? Why do you have to sacrifice? Why do you have to sacrifice these young men and women who are struggling every day? Mbona? You are old. You are an old man. You're not supposed to be doing vitu zingine hata mpaka nashangaa sana. Maybe it's not your fault that deni ya Anselm iko hapo, hiyo deni ya Ian, but because ni wewe ndio mtu mwenye umekuwa ukishughulika. You are the one who has been with these people even when this guy when issue yote ilitokea, is the first person ali approach ni wewe, because wewe ndo unajulikana as that person who does all these jobs for the federation. Same to Ian, mulienda kwake mkasikizana and akawasaidia kupata hiyo court, then mpaka waleo pesa haijawahi patikana. So we do not understand, wewe, what are your interests for this game? Because we know your account ya Federation, it has some signatories, we understand, we know who they are. Wewe, you are just, kazi yako tu ni kubeba ufungu, but other people are opening the doors. You are just carrying around the keys. We understand that, but I think it's time imefika, because me I don't see, mimi sielewi ni nini Amoko anaongezea value kwa basketball yetu. Kuongea ukweli, there is nothing Amoko is adding. Hakuna job yenye Amoko anafanya that someone else cannot do. I don't think so. Amoko is not doing anything special. I don't think he has, apart from maybe being a referee, of which naona pia hiyo ni kazi mingi sana kwake. I don't think there is any other value you are adding kwa baki ya Kenya. Just hand in your resignation. Kubali that enyewe you guys have messed up. You have been corrupt. Wewe, in fact, hapa mambo ni matatu. Hakuna hata haja ya tusumbuane. Mambo ni matatu peke yake. Tukuingize ndani na hatutaki. Hama Kenya uende, ama uende tu kwa Mungu. Mambo ni matatu. President wetu alituambia hakuna venye tutatolerate corruption in this country. You are a corrupt man. We know you as a corrupt man, Amoko. So leo hii tumesema hii set ya leo tunaiweka special for one Amoko. Please, Amoko mali huko, pesa ya Anselm tafadhali mrudishieni pesa yake yenye alituma kwa account ya KBF. You understand what's going on. Ingawa tutaweka kila kitu in the public domain so that people can see the kind of people we are dealing with in this federation. This is a joke. Ian pia tatuletea information yake. Apart from hiyo message ya Secretary General, kuna emails that you guys were sending. Mulikuwa mna communicate through emails. He's still working on that. Hizo zitakuja kwetu.
and we hope that you are going to give him his money. Na hii kwa sababu hata yeye mwenyewe pia alikuwa anasema anaanza kufikiria apeleke hii kesi kotini, mngangane huko. Tumemwambia there's no need, you just tupatie hao watu ni short notice, we are giving them maybe like 3 days, mko mmepatia watu pesa zao, tumalize hii maneno. But atusemi ati hiyo pesa wakirudishiwa, now we are just going to sweep things under the rug and forget. We are not going to do that. Amoko, you have to go home. Lazima uende nyumbani. Sisi tunakutuma nyumbani mapema asubuhi, mapema sana. You have to go home. There is no way we are going to allow just a few individuals wenye wako hapo hivyo juu, they feel very entitled to do anything. Mtaamka kesho Amoko amewabadilishia fixture, mtaamka venue mmepelekwa labda UN na ni game ya league, mmepelekwa outdoor USIU Strathmore, na hizi zote tunajua ni madeal. You are dealing with those people who are in those institutions. We know that is what you guys do. Pesa mnaenda mnatoa kwa account ya Federation, then you go and share it among the few people that we know, those corrupt individuals. Then tunaambiwa volleyball ilikuja ikahaya court, basketball cannot be played indoors, twendeni outdoors. Kwani volleyball wako na nini yenye bake hiyo tunakosa? Mpaka na hiyo court ni ya basketball. It doesn't make any sense. It's because these people are corrupt. Wanachukua hiyo dough wanaenda wanakula, they share it amongst themselves. And kwa sababu wa Kenya sisi ni watu wenye tunapenda game, we will play anywhere. Sahi hata tukiletwa kwa hii court yenye kwa hapa nje hii studio, people will still play a league game hapa, sikudanganyi pato. Kwa hii mchanga waseme kuna game ya premier, guys will come here and play. They don't hakuna mtu ana complain. I think we are the only team, maybe some washawai, but ile time tuliwekewa game UN na USIU, na nashukuru sana USIU walikataa kucheza hiyo game because the court was substandard, mvua ilikuwa imenyesha and it looked very dangerous. But league games have been played outdoors hivyo. Mnaamka tu asubuhi hakuna game Nyayo. Hakuna mtu yote anauliza maswali. Mkiambiwa tu endeni mcheze in a certain court somewhere, hao watu wameenda wamesikizana, wamekaa chini na management ya hapo kidogo, maybe a few coaches hapa na pale, wana share do amongst themselves. Mnaenda mnapelekwa mcheze Russia. So I don't think this is something that we are supposed to continue to condone as basketballers. Sahi mahali tumefika, tumeshaelewa now what is going on. Tumeingia hapo sasa na nyinyi, we are inside with you guys. Kila mahali mnajaribu kupiga kona, sisi na nyinyi hakuna mahali mtatoroka. We are going to continue, we will continue looking for all the loopholes hizo zenye mnakwanga nazo, and that is something yenye Alan alisema jana. The biggest fear ya hawa watu, these legacy officials wenye wamekaa in office longer than Robert Mugabe, their biggest fear is this young generation na the loopholes that we are going to cover. Wanajua tunaenda kuziba mwanya zote, hakuna mahali penye watakuwa na kulia. Because mimi mtu akiniambia that tunajua KBF haina do, kama haina do unadu nini hapo? What are you doing there? Why is it so hard for you to leave that office after you have seen the kind of businesses that are going on there? Kama wewe ni mtu kweli, you are ethical and you are a Christian or a good Muslim, why are you still there in that office? Toka uende, leave it, achia mtu mwingine, mwambie basi wewe kuja ujione. Mbona mnakatalia hapo na mnatudanganya hakuna do? Oh, for us we are just for the trips. What trips? We know you are there for the trips. You are also stealing our money. Hiyo ni ukweli. That is why mimi nakasirika sana nikiona Facebook mtu anaanza kutuandikia story refu ya sijui. There is no long story hapa. At clubs are supposed to sustain themselves. I will not sustain myself without a federation that nitengenezea a clear path for me to succeed. It will never happen. I can do everything right, lakini kama shida iko kwa federation, man, that is where the biggest problem is. Siwezi enda past that unless sasa tuamue basi tuishie tutengeneze ligi nyingine, of which is also something that I think we should be considering right now.
tuachane na hii mambo ya KBF. Kama watakatalia kwa hiyo ofisi, let them stay there. We will start our own league. Pato tuliongea hii kitu jana, tukasema ni kitu inawezekana, tunaweza tengeneza ligi yetu. Kwani iko nini? What is the worst that is going to happen? I don't think kuna kitu itafanyika mbaya sana. Tunaweza anza hata amongst ourselves. Yeah. Tumeona venye ligi ya street ilianza. We were there when those guys were starting. So many people thought that they are going to fail. But what is the worst that is going to happen? I'm just going to fail. I'll rise up and continue again. So, naomba tafadhali, basketballers, please, and all stakeholders. Nacheka sana that KBF pia wanaandika that wanaomba for patience from their sponsors. And what sponsors? Well, sponsor wagani bana? Ati our sponsors and our what sponsors do you have? You don't have any sponsors. All the sponsors wenye wamekuja muliua nini ya DSTV, mkakula pesa ya Mad Goat. Hata ya Credo Faster niko sure tukiangalia vizuri ya juzi mmeshakula do. So what sponsors are you talking about? There's nothing like sponsors. Hizo ni fancy words that the Secretary General is just using. Kujaribu kuonyesha the world that they are very hard working. There's nothing you guys are working. Hakuna kitu yote mnafanya, hakuna kazi mnafanya kwa hizo maofisi. Vacate. TMs, biggest deterrent. Team managers, stop coming for cheap. Kama unajua wewe ni TM mwenye unadanganyonga na pesa kidogo, unaingia box, utajiletea shida TM. TM utajiletea noma. Naona affidavit ndo hizo zimetumwa. Mpaka hata nilikuwa najiuliza hizi zimetokea saa ngapi. Naangalia nikasema wacha nisome vizuri, naangalia mpaka ma signature, naona mtu mwenye alienda kudokta hizo vitu ameweka tu initials. And it's because someone somewhere alidanganywa, akapigiwa simu. Na ni Amoko alikuwa anapigia watu simu. Akapiga simu ati ni aje, wewe nataka tu mkubali that ligi iendelee. Semeni tu ligi iendelee so that at least we can find a way ya kujaribu kudeal na hii case as we are continuing to play. That is bullshit. Wewe kama unajua wewe ni TM, usijaribu kukua accomplice wa watu. Watakuletea shida ya bure. They are going to bring problems for you. Wewe kataa, sema mimi as a team, ama unaambia ni kitu mimi naenda consult team yangu. If they agree, it's okay. But wewe usikue tu TM mwenye uko tu na tamaa, ati mnapatiwa 2,000, 3,000, unasaliti watu wengine. Please, team managers, we are asking you. We are fighting hii vita. We are not fighting just for us. We are fighting for everyone. Even you team managers, the players, the fans, our sponsors, and the most important people wenye tunafaitia kwa hii struggle yetu ni generation yenye inatufuata. Those who are behind us, our children, our friends, the young ones, our neighbors, those are the people we are fighting for. Tunataka wakuja wapate vitu ziko sawa, where they are going to benefit from this sport, because we have seen what basketball can do. Tunaona sahi South Sudan wako na every right ya kutu disrespect venye wanataka, because they just streamline vitu zao, and now you can see what basketball is doing for that country. That is what we want to happen hapa hivi Kenya. We want basketball to help everyone. Kila mtu mwenye atakuwa involved na hii sport lazima afaidike. Hizo masiku za kucheza bake ya kujibamba, kupata hizi medal and these trophies, hizo zimeisha. They are dead and gone. Kama umeshafikisha miaka 25 and above na bado unacheza kwa hii ligi yetu ya Kenya, wewe kubali matokeo. You are not going to go anywhere. Hakuna place utaenda. Fight for those who are behind you. Fight for them. Tungangane manze. It might be your brother mwenye ni mdogo, you never know. It might be your own child. It may be, inaweza kuwa ni your neighbor or your friend. I don't know. So you guys, please, as I'm winding up hii session, because it's very painful, I am urging everyone, please, let us not stop this struggle. Tuendelee, kila mtu kidogo yenye unaweza leta, wewe leta. Tungangane mpaka ile siku yenye tutahakikisha
hiyo ofisi yote ya KBF imeenda nyumbani. That is what we want, and that is what we are hoping we are going to achieve in this struggle. So we know what the Federation has been doing. They have been trying to create that crisis na hizo affidavit. They are trying to portray a certain picture that it's like an illusion at ile ya ikae ni kama players are suffering now that basketball activities are not going on in the country. We know that is exactly what they are trying to achieve. Those are what we call the last kicks of a dying horse. Kuna mtu hata nimeona leo kwa Facebook amesema siku ya miti kukufa nyani zote uteleza. Siku ya miti kukufa nyani uteleza. Kama umenielewa. So we know what the Federation is trying to achieve, and we know exactly how it's going to end. Hii vita tumesema this time we are not going to let it, hatutaikubali iende, we are not going to let it go, we are not going to sweep things under the rugs anymore. Sahi tumesema we are fighting for our freedom, we are fighting for our future, we are fighting for all those who are by. Tunapigania kila mtu, natakisha tumepigana hii vita mpaka mwisho. So kumalizia, nataka kuambia Amoko, tafadhali rudishia watu pesa yao. Wewe ndo ulijiweka kwa hiyo position, and the funny thing is you are promising this guy that utampatia pesa as soon as the season starts. I have all those messages. Ukimwambia season ikianza ndo utamrudishia do yake. So what does that tell you about these people? Kwa wenye wananisikiza, sikizeni kenye inamaanisha. Inamaanisha Amoko alikuwa anataka teams zilipe league fee. League fee ndio itumike kulipa madeni. This is just one person. Huyu ni mtu mmoja. We don't know watu wangapi wengine wanaweka hiyo pressure kwa Federation. So ask yourself, mbona league fee ime hike? Mbona hiyo pesa imeongezeka? It's because of such carelessness. Hao watu hawajui mali watapata pesa ya kulipa madeni za watu. Wameshakula do, wamemaliza. Now they are trying to find ways, kwa sababu pressure imezidi. Wanatuongezea mpaka league fee. People, please be warned. League fee yetu inaenda kwa shughuli kama hizi. Because if these people had that money, wangekuwa wameshalipa. Hii si pesa mob. It's 30. Hii check ilikuwa imeandikwa hapa 30k. That's not a lot of money. Ian anadai 20. That's 50. For you to say that ngojea mpaka ligi ianze ndo nikulipe do yako, inamaanisha pesa yetu ya league fee yenye tungekulipa, yenye tungepatia Amoko, yenye tungelipa Federation, ndo wanataka kusettle nayo madeni. Na hiyo ndo maana league fee imeongezeka, and that is why we are never progressing. We are always backtracking because of such carelessness. People, tusikubali. We need accountability. Hata niko na uhakika hii Federation haijawahi file returns zao, tax returns. I am 100% sure. Tukienda saa hii KRA tuulize, if we do an inquiry, they have not. Those two signatories wa hiyo account ya Cooperative Bank yenye nimeona wa Federation, please, the funny business that you do with our money, we know the funny businesses that you are doing with our money, and we are not going to allow you to continue oppressing us. Hatutakubali hiyo impunity. Your time is up. Time yenu imeisha kabisa. So we need that money to be paid to those guys wenye wanadai. Hawa watu wawili wenye at least nimepata cases zao, and the many other people wenye najua. Nimesikia hata kuna mwingine yako majuu anadai do. I don't know ni business gani mwenye aliniguzia jana hakumaliza hiyo story vizuri. But I know there are so many people who have been suffering in the hands of this Federation. Carelessness imefika hapo. Warudishe pesa, waandike resignation letters. They are old. These people are old. There is nothing new they are ever going to bring to this game except kukula do. Hawa mahali wamefika sasa ni kukula pesa. There is nothing else they are going to bring. Hakuna kitu mpya yenye Amoko ataituletea kwa bake. You guys just jua hivyo. The same cycle every year ndio ataendelea kutumia. Na tuliambiwa jana na Alan, they know us. They are not stupid. They know who they are dealing with. Wanajua basketballers, tutapiga kelele leo. Hapa nini tuingie pale tutukanane kidogo, and then hautaisikia hata mmoja wake respond on any issue. Tunasahau hivyo, tunacheza, season inaisha,
mnasalimiwa, mnapatiwa medal, umeinvest a whole year for nothing. Another year comes, the same cycle. So hatu tuwatume waende ushago, wakae ushago na wajukuu. Go and stay with your grandchildren. Wapigieni story manze, piga story na wajukuu wako ushago. Waambie ulikuwa Nairobi, uli watch Bake, ulisaidia Bake mahali ulisaidia. That is what we need from you now. Lakini kutufanyia job, there is no job you are going to do for us. Hakuna. Go home and we are going to make sure mumeenda nyumbani. So kwa leo ni hayo tu, Wakenya wenzangu. Nafurahi sana that tuna make these steps and we are going to achieve our objectives. So hii ni Fall and One kama kawaida, na mnajua venye tunamalizaga hapa bana. Tuwezi kosa kumaliza na signature yetu. Waga ni mbaya.